All right. Welcome again to another tutorial of the topic algebras. So in this tutorial, we are going to study about the laws of logarithms. So in the previous tutorials, tulisoma kuhusu index. Tulisema ukiwa na b power c is equal to a, hii c ndo tunaita index. Sasa hii umeiona, hii naweza nikaiandika log, okay. Hii b sasa inakaa hapa chini, base inakaa hapa chini kwa sababu b tulisema ni base, alafu hii power inakaa hapa juu, alafu ni sasa na c ambayo ni index. So logarithm of a base b ndivyo inavyosomwa, ni sasa na index. So this is what we call a logarithm. So a logarithm is the index of the power. Logarithm is the index of the power, manake a to the base b. Kwa hiyo ndo logarithm. Sasa tuna kitu tunaita laws of logarithm. Now assume, let's see sasa na 0. Manake b power 0 itakuwa ni sasa na nini? Na 1. Si tulisoma kwenye nini? Laws of index. Sasa kama b power 0 ni sasa na 1, manake nini? Manake ni hivi, log ya 1 base b ni sasa na nini? 0. So hii ndo law ya kwanza hii ya logarithm. Hii tuite law 1. Ina state kwamba the logarithm of a unit is 0. Kwa log ya moja ni 0, haijalishi base ni ngapi. Log ya moja ni 0. Hii ndo law ya kwanza ya logarithm. So what if now c ni 1, manake b power 1 itakuwa sasa na nini? B. So hii itakuwa ni log b ni sasa na nini? 1. So base ni b, alafu sisi tumetafuta logarithm ya b. So this is the second law now, law 2, ambayo inasema the logarithm of the base itself is unity, manake is 1. So hii chini huku ndo tunaita base, ambayo ndo hii base. So hii ndo inaitwa index, ambayo ndo hii. So this is the second law. Now let a iwe sasa na capital letter a power x and b iwe sasa na capital letter a power y, si ndio? So hapa tutaona kwamba x itakuwa sasa na log, base ni capital letter a. Alafu hapa tutaona kwamba y ni sasa na log, so base ni capital letter a lakini power ni b. So log of b base a ni y, log of a base capital letter a is x. Sasa tukichukua a times b, manake ni sasa na a power x times a power y. So hii ni sasa na useme tu ab ni sasa na a. So laws of indices tuseme hapa juu ni x plus y. So hii nikiconvert to logarithm itakuwa log ab base a ni sasa na nini? X plus y. Lakini pale mwanzo tulisema x ni nini? Ni log ya a base capital letter a, alafu y ni nini? Ni log ya b
capital letter A. Kwa hiyo kumbe log hii ya AB to base A ni sawa na x, lakini x ni log ya small letter a to base A, alafu y ni log ya small letter b to base A. So this now is the third law of logarithm. Hii inasema kwamba the logarithm of a product of two positive numbers kama a na b hapo is the sum of the logarithm of the separate numbers. Now mfano nikachukua a over b. So a tulisema ni a power x, alafu b tulisema ni capital letter a power y. Kwa hiyo hii itakuwa sasa sana capital letter a according to the laws of indices. So tumeona kwamba a over b ni sawa sana capital letter a power x minus y. Kwa hiyo hii sasa ni hivi, log hii base na kaa chini, a over b ni sawa sana index. Hivi convert hii into logarithm. Sasa kumbuka tulisema ni nini? Ni log ya small letter a to base capital letter A, na y tumesema ni log ya small letter b to base capital letter A. Kwa hiyo kumbe log ya a over b ni sawa sana log ya a minus log ya b. So this one now is the fourth law. So inasema kwamba the logarithm of quotient, inasema kwamba the logarithm of a quotient is the difference between the logarithm of the numerator and that of the denominator. So inaita law 4, the first law hiyo hapo. So now turudi tena kule tulisema b power c sawa sana a yeah. So hapa tukasema hii ni log ya a base b sawa sana nini na c. Kwa hiyo kama c ni sawa sana huyu, kwa hiyo hapa kwenye c hapa niweke huyu. Kwa hiyo kumbe b power log ya b, log ya a to base b ni sawa sana a. So ni a power n, maanake ni sawa sana huyu si ndo a all of this power nini? Power n. Sasa tulisema kule kwenye laws of indices, ukiwa na expression kama hii sasa na uchukue a m times n, ambayo sasa tuna a m n. Kwa hiyo ndo hapa, kwa hiyo itakuwa ni b. So you are going to have log times n. So hiyo unaweza kaandika like b n. So kumbe a power n ni sasa na b power n log hii hapo. Sawa, nimechukua huyu times huyu, nimepata huyu. So nikiconvert huyu kwenye log kama nilivyofanya hapa, itakuwaje? Itakuwa ni log, so huyu ndo base
b, tunaona kama hapa b alikuwa base, and then a power n ni sasa na n log e. Kwa hiyo hii sasa ndo law yetu ya 5. So me write in the fresh page kwamba logarithm of a power n to base b ni sawa na n times logarithm of a to base b. So this is our fifth law, law 5. So inasema kwamba the logarithm of the nth power of a positive quantity is n times the logarithm of the quantity. Kwa hiyo ndo law yetu ya 5, law 5. So hii n ikiwa ni 1 over r, kwa hiyo pia sio lazima hii inaweza ikaandikwa hivi. So hata ikiwa fraction pia unaweza ukaandika like that. So hizi ndo the laws of logarithm. So hizi laws of logarithms zinatusaidia kusimplify logarithm expressions, lakini pia zinatusaidia kusolve logarithm equation. Sasa hem tufanye examples. Anasema using the laws of logarithm show that upande wa huu sasa na upande wa huu. So nitaanza na upande wa huu wa kushoto, then nitaumeng'enyoa hadi utakuwa kama hivi. So hapa tuna 2 log, so ni the nth root ya a over c and then times b. So tulisema ukichukua huyu times huyu, 2 yetu iache nje, ni sasa na uchukue log ya huyo wa kwanza jumlisha log ya b. Remember this equal law yetu ya 3, kwamba the logarithm of a product of two positive number is the sum of the logarithm of the separate numbers. Ndo hiyo tumeitumia. Yeah. So kumbe upande wetu wa kushoto uko hivi sasa 2 log. Kwa hiyo hapa naweza kaandika hivi a na c plus log of b kama hivi. Sasa ile kuna law yetu ya 4 tukasema kwamba the logarithm of a quotient is equal to the logarithm of the numerator minus the logarithm of the denominator. Hivyo. Lakini kwenye zile laws za nani za index tulisema nth root ni sasa tuna a hivyo, and then na hapa na kwenyewe hivyo, so plus there. So kuna law nyingine, law yetu ya 5 tukasema logarithm of the nth power is equal to n times the logarithm of that quantity. Kwa hiyo hapa itakuwa ni 1 over n times log a minus 1 over n times log c, law yetu ya 5 ya mwisho kabisa, plus log b. So now tuingize hii 2 ndani. So ukiingiza hiyo 2 ndani, you get 2 times 1 over n log a minus 2 times 1 over n log c plus 2 log b.
So tukasema kwamba ikiwa hivi sasa tukasema b a power n ni sasa na n ikuwa lo yetu ya 5 hii. Remember ehe. So 2 times huyu, kama hapa 2 times log b maana ni sawa na useme log b squared. Sasa note kwenye hili swali letu hakuna base hapa So kama hakuna base sio lazima, unaendelea tu. So hapa itakuwa log b squared. Kwa hiyo na hapa ni 1/n log c squared minus na hapa itakuwa 1/n log a squared. So this now is the final answer. Ukirudi kwenye swali alisema to prove kwamba ule upande wa kushoto sasa na upande wa kulia. So you can see tumefika kwenye upande wa kulia. So hence proved. So tumeanza na upande wa kushoto tumefika nao hadi tumefika kwenye upande wa kulia. Now let's see the other example. So tumetumia nini? Laws of logarithms. Let's see now another example. Anasema express huyu in index notation. So hii hapa ni index notation. Lakini hii ni logarithm notation. So huyu wote express in index notation. Kwa sababu yupo kwenye logarithm notation. So hapa tuna 2 log a plus 4 log b minus 3/2 log c ni sasa na y. So huyu sasa tumesema itakuwa ni log a squared, ile lo yetu ya 5, na huyu atakuwa ni log ya b power 4. So huyu atakuwa ni log ya c. So this time naichukua yote. Sasa nichukua 2 nikaiacha 1/n. Kwa hata sasa hivi ningeweza kuchukua 3 afu niache 1/2, lakini nimeona nichukue zote. So c power 3/2 y. So the sum hii ni sasa na product ile lo yetu ya 3. Alafu difference tumesema ni sasa na nini? Quotient ile lo yetu ya 4. Kwa hiyo itakuwa ni a square b power 4 over c power 3 over 2 sasa na y. So tumefika hapa, kumbe ni log a square b power 4 over c power 3 over 2 sasa na y. So here now careful, tusema b power c ikiwa ni a, hii ni log of a to base b sasa na c. So hapa hatuna base, itakuwaje sasa? So kama hauna base waga ni 10, okay? Kwa hiyo ukiona hamna base weka ngapi? 10. So tutasoma zaidi kuhusu 10 in the next tutorial, but for now base weka 10. So hii ni b power 6 sana a, kwa hiyo itakuwa 10 power y sana huyu. Kwa hiyo hii ni a squared b power 4 over c power 3 over 2 sana 10 power y. So this now is the index notation ya ile swali letu. Let me say see you in the next tutorial.